Hello guys, welcome to the live stream.
Can you hear me now? Mithun? వినపడుతుందా? Since there was no one is like mute. సో మార్నింగ్ నేను కొద్దిగా స్కాల్పింగ్ చేశాను. సో క్లోజ్డ్ విత్ సమ్ 2500 ప్రాఫిట్ దేర్ ఎర్లీ మార్నింగ్. ఎర్లీ మార్నింగ్ కాదు, ఇందాకలా నేను ఎప్పుడైతే కొద్దిగా ఫ్రీ అయ్యానో అప్పుడు స్టార్ట్ చేశాను అనమాట. ఇది మార్నింగ్ కొద్దిగా హెడ్ అండ్ షోల్డర్ ప్యాటర్న్ ఫామ్ అయి ఉండే ఈ లెవెల్లో, తర్వాత కిందికి పడ్డది. మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా ఆల్మోస్ట్ అదే డబుల్ టాప్ వస్తున్నట్టు అనిపిస్తుంది అన్నమాట ఇక్కడ. సో నేను మాక్సిమం బేరిష్ అనుకుంటున్నాను ఈరోజు ఇంకా. సో దట్స్ వై నేను టూ కాల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో రెండు పుట్టే తీసుకున్నాను. చూస్తాను. ఓకే, నేను కొద్దిగా మళ్ళీ మూమెంట్ వచ్చింది అంటే ఐ విల్ టేక్ అనదర్ పుట్ పొజిషన్ అని అనుకుంటున్నాను. బట్ ఇట్ వాస్ టెస్టింగ్ హియర్ అట్ దిస్ లెవెల్. డ్రా చేసిన లెవెల్ దగ్గర టెస్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ఐఎమ్ వెయిటింగ్. ఎక్కడైతే ఈ లెవెల్ బ్రేక్ అయిందో ఒక పుట్ ఆప్షన్ ఇక్కడ తీసుకున్నాను, అండ్ ఇక్కడ లెవెల్ బ్రేక్ అయినా ఇంకో పుట్ ఆప్షన్ తీసుకున్నాను అనమాట. ఇప్పుడు మనకున్న లెవెల్ బ్రేక్ అయిందంటే ఇంకో పుట్ ఆప్షన్ తీసుకుంటాను. లెట్స్ సీ. లేదంటే ఇక్కడే రిజెక్షన్ వస్తుంది అన్న కూడా తీసుకుంటాను. ఓకే, కిందికే వచ్చేటట్టు ఉంది, ఎందుకంటే సడన్ డౌన్ఫాల్ వస్తుంది అక్కడ. బ్యాంక్ నిఫ్టీ, let's see, here is this. వస్తుంది అది. సో మనం బై దిస్ 368 లో బై చేశాను. I think it is taking a little downfall, and it also has lower lows ఉన్నాయి ఇక్కడ. కొద్దిగా చూస్తున్నాను అందుకే ప్రస్తుతానికి. మళ్ళీ ఒకవేళ ఇది రీట్రేస్మెంట్ ఇచ్చి ఇక్కడికి వస్తుంది అంటే దెన్ ఐ విల్ ఎగ్జిట్. ఎందుకంటే ఇక్కడికి వచ్చి బ్రేక్ అవుతుందంటే ఎగ్జిట్ అవుతాను, ఎందుకంటే ఇది మళ్ళీ డబుల్ టాప్ దగ్గర ఒక్కోసారి రీట్రేస్మెంట్ కూడా అవుతుంది. సో ఈ ఏరియాకి వచ్చి పోతుంది అంటే ఐ విల్ ఎగ్జిట్, లేదు అంటే ఐ విల్ హోల్డ్. అట్లీస్ట్ ఈ ఏరియా వరకు నా రావాలి వచ్చింది అంటే దెన్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి అ షార్ట్ టర్మ్ బుల్లిష్ మూమెంట్.
చూద్దాం, లెట్స్ సీ హియర్. మనకి సో ఐ విల్ రిమూవ్ దిస్ లెవెల్ నౌ. ఇక్కడ నుంచి తీసేస్తాను. త్రీ. Hi guys, whoever is watching, please like the stream. మంచి వచ్చింది, రెడ్ క్యాండిల్ వేసింది. సో మనం చూస్తున్నాను ఇది టచ్ అయ్యి రీటెస్ట్ ఇస్తుందంటే ఎగ్జిట్ అయిపోతాను. లేదు ఇంకా డౌన్ ఫాల్ ఉంది అంటే హోల్డ్ చేస్తాను. టెస్ట్ ఉంది, దెన్ ఐ just 120 130 rupees, so I'll probably wait for some more time. కొద్దిగా వెయిట్ చేసి చూస్తాను ఇది. నో డౌట్ ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ రీట్రేస్మెంట్ వస్తుంది, అసలు ఎక్కడ ఉండట్లేదు. ఈరోజు అంతా ఇలానే ఉంది, ఒక సపోర్ట్ జోన్ దగ్గర నుంచి రీట్రేస్ అవ్వడం, మళ్ళీ రెసిస్టెన్స్ జోన్కి వెళ్ళి మళ్ళీ డౌన్ ఫాల్ అవ్వడం, ఇలానే ఉంది ఈరోజు అంతా. ఏముంది గ్రాన్యుల్స్ చూస్తాను ఒకసారి. నేను ఇంకా హోల్డ్ చేస్తున్నాను. ఓకే, ఐఎమ్ స్టిల్ హోల్డింగ్. ఇంకా ఉంది, ఐ డోంట్ సీ ఎన్ ఇష్యూ. రీట్రేస్మెంట్ వచ్చేటట్టే ఉంది. ఓకే, ఇంకా ఏంటి మనం వోల్టాస్ నేను నెగిటివ్ సైడ్ హోల్డ్ చేస్తున్నాను. ఓకే, ఐఎమ్ గుడ్. చాలా బాగా రీట్రేస్ డౌన్ ఫాల్ ఇచ్చింది నాకు, సో నేను ప్రాఫిట్లో ఉండుంటాను అక్కడ. ఇంకా ఏమున్నాయండి, అమర్ రాజా బ్యాటరీస్ ఇందాక నాకు తెలిసి అది ఫస్ట్ టార్గెట్ ఇట్టే కిందికి వచ్చినట్టుంది. 750. గుడ్ గుడ్. 750 దాటింది. సెకండ్ టార్గెట్ కూడా ఆల్మోస్ట్ హిట్ అయినట్టయితే. $151కి ఇచ్చాను, సో ఇట్ వాస్ లైక్ 751 క్రాస్ అయింది. 751 టార్గెట్ కూడా టచ్ అయిపోయింది. గుడ్ దేర్. ఓకే, మీది బజాజ్ ఆటో ఉంది కదా.
నో డౌట్ డౌన్ ఫాల్ ఇచ్చింది. What? I see this such a good candle. మీరు ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకున్నారా ఈ లెవెల్లో? చేసి ఉండాలి. ప్రాఫిట్ కానీ కాస్ట్ కానీ ఏదైనా చేసి ఉండాలి మీరు. యా, ఇట్ వాజ్ అ గుడ్ రెసిస్టెన్స్ జోన్ దేర్ అక్కడైతే. ఇక్కడికి వస్తే అవును. మీరు బుక్ చేసుకున్నారా ప్రాఫిట్? లేకపోతే నాకు separate గా పింగ్ చేసినా పర్లేదు మీరు టెలిగ్రామ్లో, మీకు ఒకవేళ గ్రూప్లో ఇబ్బంది ఉందంటే. ఆ, అలా కాస్ట్ ఎంత మీరు తీసుకుంది ఏది పొజిషన్? బజాజ్ ఆటో కదా. 139 అండి, మీరు ప్రాఫిట్ లో 137కి కదా తీసుకుంది. ఆల్మోస్ట్ కొద్దిగా ఎక్కువనే ఉండే అట్లీస్ట్. ఇక్కడ ఎగ్జిట్ అవ్వాల్సింది మీరు. వచ్చి అది కూడా 920 925 మధ్యలో మార్కెట్ ఓపెన్ అయిన తర్వాత. ఓకే, ఇవన్నీ ఏం చేయాలంటే ఆర్డర్ లిమిట్ పెట్టేసేయాలి. నేను పెడతాను చూడండి బ్యాంక్ నిఫ్టీలో ఒక్కోసారి ఈ ఇక్కడ పెడతాను చూడండి, లిమిట్ ఆర్డర్స్ కొనండి, అలా పెట్టి అనుకోనండి. అయినా సపోర్ట్ లెవెల్ దగ్గరనే ఉంది లేండి కానీ. కానీ మీరు బుక్ చేసుకుంటే పైన కాస్ట్ లేకపోతే ఒక ₹2 ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకున్నా అయిపోయేది. బ్యాడ్ లక్ ఒక్కోసారి అలా తగులుతుందిలేండి. మనం చూద్దాం. విల్ ఐఎమ్ నేను ఇంకా పాజిటివ్ ఉన్నాను. సో ఐఎమ్ విత్ యూ నిజంగా. సో మరి ఇది షూటప్ అవుతుంది. కనీసం మనకి మళ్ళీ కాస్ట్ వచ్చినా మనం ఎగ్జిట్ అయిపోదాం మనం ఈసారి. లేదా మీరు టార్గెట్ వరకు హోల్డ్ చేస్తాను, ఇబ్బంది లేదు. 3930 వరకు హోల్డ్ చేసుకోవచ్చు. ఇది మనకి టార్గెట్ అనమాట యాక్చువల్గా. చూడండి, మంచి సపోర్ట్ ఉంది ఇక్కడ. మీరు టెన్షన్ పడాల్సిన పని కాదు. ఈ లెవెల్లో మంచి సపోర్ట్ ఉంది. దాదాపు ఎప్పటి నుంచి 27 సెప్టెంబర్ నుంచి మంచి ఇక్కడ ఆగింది. కానీ ఐ వుడ్ హావ్ బీన్ మోర్ హ్యాపీ ఒకవేళ మీరు ఇంకా ఎగ్జిట్ అయిపోయింట. అంటే మీకు కొద్దిగా టెన్షన్ ఫ్యాక్టర్ ఉంటుంది కదా మనకి. ఆప్షన్స్ లో తీసుకున్నప్పుడు ఎప్పుడైనా కొద్దిగా టెన్షన్ ఫ్యాక్టర్ ఎందుకు ఉంటుందంటే, మనం ప్రీమియం మెల్ట్ అవడం కానీ, తర్వాత ఒకవేళ స్టాక్ ప్రైస్ పెరుగుతున్నా కానీ ఆప్షన్ ప్రైస్ ఒక్కోసారి పెరగకపోతుండొచ్చు అనమాట. సో అలాంటప్పుడు మనకి టెన్షన్ పెరుగుతుంటది అనమాట ఆప్షన్స్ లో. సో మనకు అందుకే కొద్దిగా మనకు కావాల్సిన ప్రైస్ కానీ కాస్ట్ ప్రైస్, అంటే లాస్ నుంచి కాస్ట్ కాస్ట్ ప్రైస్ వచ్చినప్పుడు మనం ఎగ్జిట్ అవ్వడం బెటర్. అంటే ఆ టెన్షన్ తగ్గుతుంది. మనం వీ కెన్ ట్రై అదర్ స్టాక్ ఆఫ్టర్వర్డ్స్ కానీ. లచ్చి లచ్చి
కొంత దీనికి ఎంత అవసరం? 24K. థింక్ ఐ కెన్ స్టిల్ టేక్ ఇట్. అంటే ఇది లైవ్ లో ట్రేడింగ్ అంటే ఇది చేసినప్పుడే పోతాయి. I should have put a stop loss here at least. No, I wasn't careful enough. Connection. Okay. I think I'm still bearish. Okay, ఉండనివ్వండి. I'm still bearish. ఇది 1 minute 5 minute క్యాండిల్ చూద్దాం ఒకసారి. హోల్డింగ్ ఇట్. హోల్డ్ చేస్తాను కొద్దిసేపు చూద్దాం. ఇంకా కొద్దిగా రిట్రేస్మెంట్, కొద్దిగా డౌన్ఫాల్ కూడా వస్తుంది ఇక్కడ. సో నాకు ఇది కొద్దిగా రికవర్ అవుతుంది ఇప్పుడు. నెక్స్ట్ ఏంటి, అమరాజన్ బ్రాడరీస్. నెక్స్ట్ ఏంటంటే M&M ఎలా ఉందో చూస్తానండి. మంచి డబుల్ టాప్ దగ్గర ఉందండి. బాగుంది అసలు ఇది బాగుంది. కానీ ఇది రివర్స్ ఇచ్చి పైకి వెళ్ళిన వెళ్ళొచ్చు, ఇక్కడ నుంచి బాగా షార్ప్ ఫాల్ అని ఉండొచ్చు. యా, అసలు భలే ఉందండి ఇది. M&M మీకు కుదిరితే తీసుకోవచ్చు, కానీ ఏం చేస్తారంటే దీనికి ఒక పుట్టు ఒక కాల్ రెండు తీసుకోవాలి. దీనికి ఒక పుట్టు ఒక కాల్ రెండు ఎక్కడైతే మనకి రీట్రేస్మెంట్ ఇస్తుందో, ఒకవేళ అప్ మూవ్మెంట్ ఇస్తుంది అనుకోండి, ఇక్కడ నుంచి ఇది రీట్రేస్మెంట్ అప్ మూవ్మెంట్ ఇస్తుంది కనుక పుట్ ఎగ్జిట్ అయిపోవాలి. కిందికి వస్తుంది అంటే ఇది ఎగ్జిట్ అయిపోవాలి. సో మనకి ఏది ట్రిగ్గర్ అయితే అది మంచిది. ఇది మంచి సపోర్ట్ లెవెల్ దగ్గర ఉంది. బాగుంది అసలు నిజంగా. అంటే కాల్ ఎంత ఉంది, ఎంత ప్రీమియం దీనికి? 27,000. దీంట్లో లేదు. సో రెండింటికి చేయాలంటే కొద్దిగా 54-60,000 అనేది మినిమం ఉండాలి దీనికి. ఇక్కడే సపోర్ట్ దగ్గరే ఉంది మనకి, చూడాలి. ఇది మాత్రం మంచిది స్టాక్. M&M ఉంది మంచిగా.
పెరిగింది ఇది. ఓకే, 1300లో మైనస్లో. ఓకే, తీసుకుంది ఎక్కడ తీసుకున్నాను? సమ్ 360 370 దగ్గర తీసుకున్నాను. ఓకే, లెట్ ఇట్ మూవ్ అప్. అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత నేను యావరేజ్ చేస్తాను. లేదంటే ఐ విల్ వెయిట్ ఫర్ ఇట్ టు ఫాల్ డౌన్ అంతే. పేరిస్ ట్రెండ్ని కూడా బ్రేక్ చేస్తుంది ఇది. అండ్ బాగుంది, బాగుంది. నెక్స్ట్ ఆటో సెక్టర్స్లో మారుతి. $67.58, 67.60 దగ్గరకు వచ్చేసి మనకి రీట్రేస్మెంట్ వచ్చింది అనుకోండి, మారుతిలో ఎంట్రీ తీసుకోవచ్చు. ఈ లెవెల్లో 70-60 ఏరియాలో ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మనకి రీట్రేస్మెంట్ తీసుకుంటే మనం ఇంకొక ఎంట్రీ తీసుకోవచ్చు ఇక్కడ. లేదు అంటే దీని కింద క్లోజ్ అవుతుందంటే వీ విల్ అవాయిడ్ దాట్. అప్పటి వరకు మనకి ట్రేడ్ అవసరం లేదు. అవసరం లేదులేండి, ఈరోజు కొద్దిగా అనేటివి ఉంది. అది కాక బాగా గ్యాప్ డౌన్ ఓపెన్ ఇచ్చింది, ఈరోజు అవసరం లేదు. కమాన్ మై డియర్ కిందోడు. యా, సో దట్ ఈస్ లిజనింగ్ టు మీ. కమ్. ఇంకేం నెక్స్ట్ ఆప్షన్? అవును, మర్చిపోయాను. స్ట్రాడిల్ ఎలా ఉందండి మీది? హౌస్ యువర్ స్ట్రాడిల్ పొజిషన్? నాకు తెలిసి ప్రాఫిట్లో ఉండాలి, ఎందుకంటే మరి హ్యూజ్ మొమెంటం అయితే కాదు కాబట్టి. నాకు తెలిసి మీకు 300, 300 దగ్గర ఒకటి పుట్టు తీసుకున్నారు కదా, పుట్ సెల్ చేశారు కదా.
సో దాంట్లో కొద్దిగా లాస్ ఉండొచ్చు. కానీ ఓవరాల్‌గా మీకు కొద్దిగా ప్రాఫిటే ఉండాలి. అన్‌లెస్ బై ఆప్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి డీకే అయిపోతే తప్ప మనకి. మీరు పిఎఫ్ చార్ట్ పంపిస్తా అంటే పంపించండి ఒకసారి చూస్తాను. ఈ జోన్ బాగా రెసిస్టెన్స్ ఉన్నట్టుంది దీనికి. ఈ ఏరియా అంతా బేసిక్‌గా. గ్రానల్స్ చాలా స్లగ్గిష్ ఉంది. బుల్లిష్ మూవ్‌మెంట్ ఉంది గానీ స్లగ్గిష్ అంట చాలా చిన్నగా మూవ్‌మెంట్ ఇస్తుంది. ఓకే. ఇట్ ఓపెన్డ్ ఎ గ్యాప్ అప్. ఓకే. హుహు. యాహ్! ఇట్ వాస్ ఎ నైస్ క్యాండిల్. గ్రానల్స్ వీఆర్ స్టిల్ బుల్లిష్. ఇంకా బుల్లిషే ఉన్నాం. మీరు అడ్జస్ట్‌మెంట్ చేసారా? హ్మ్. ఏంటో చేయకుండా అడ్జస్ట్‌మెంట్ ప్రస్తుతానికి చేయకుండా ఉండుంటే బానే ఉండేది. ఎందుకంటే డీకే కదా మనకు కావాల్సింది. ఈరోజు మాక్సిమం మంత్స్‌లో ఫ్రైడే మాక్సిమం నెగెటివ్ షేడ్సే ఉంటాయన్నమాట. మనకి బ్యాంక్ నిఫ్టీ కానీ, నిఫ్టీ కానీ నెగెటివ్ షేడ్స్ ఉంటాయి. అందుకే మనకు కొద్దిగా లాస్ కనపడుతుండొచ్చులే కానీ పుట్‌లో. కానీ ఓవరాల్‌గా నేను ఈ వీక్ అయితే బుల్లిష్ ఉండే నిఫ్టీ మీద. అంటే ఒకరోజు 1 ఆర్ 2 డేస్ మనకి నెగెటివ్ మూవ్‌మెంట్ ఇచ్చినా గానీ ఎండ్ ఆఫ్ 1 వీక్ చార్ట్‌లో మనకు బుల్లిష్ మూవ్‌మెంట్ ఉందని అనుకుంటున్నాను నేను. రూ. 7 కరెక్టేలే గానీ ఇట్ వాస్ ఒకవేళ ఇప్పుడు నా ఐడియా ఏంటంటే ఇప్పుడు 600 పెరిగిందనుకోండి. యూ విల్ హావ్ లాట్ ఆఫ్ లాస్ హియర్.
అందుకే అంటున్నాను. ఓకే. ఇప్పుడు ఎందుకంటే యు ఆర్ జస్ట్ 100 పాయింట్స్ అవే ఫ్రమ్ యువర్ బ్రేక్ ఈవెన్ ప్రైస్ ఉంటుండే. 650కో ఎంతకో బ్రేక్ ఈవెన్ ప్రైస్ ఉంటుంటది. ఇప్పుడు ఇట్స్ ఆల్రెడీ అట్ 520, 515 దగ్గర రన్ అవుతుంది అనమాట. అందుకే అంటున్నాను. యా, నో ప్రాబ్లం. సరే, హోల్డ్ చేయండి చూద్దాం. ఒకవేళ ఈ రోజు నేను నెగిటివ్ అనుకుంటున్నాను మార్కెట్ అయితే. ఎండ్ ఆఫ్ ద డే కి నెగిటివ్ అనుకుంటున్నాను. ఒకవేళ మీరు ఎండ్ ఆఫ్ ద డే కి ప్రాఫిట్ లో ఉన్నారంటే అది ఎగ్జిట్ అయిపోండి, రిస్క్ తగ్గుతుంది మనకి. I want this bank nifty to crash. Let's
ఇప్పుడు మీకున్న ఎగ్జిస్టింగ్ పొజిషన్స్ ఏంటి? గ్రాన్యూల్స్ ఉన్నట్టుంది, బజాజ్ ఆటో ఉంది, షార్ట్ స్టార్ట్లు ఉంది, మూడే కదా? అది ఇంకడే అక్కడే ఉంటుంది ఇది ఎక్కువ. ఇంత- ఓకే, నేను చెప్తాను ఆగండి. ఇక్కడ ఐ టెల్ యూ వాట్ ఐ యాక్చువల్లీ మెంట్. సి హ్యూజ్ డిఫరెన్స్ గురించి కాదు నేను మాట్లాడేది. ఇట్ వాజ్ అబౌట్ ది ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ హ్యావింగ్ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్, అండ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ రేషియో మనం ఎలా మేనేజ్ చేసుకోవాలి అనేది అనమాట బేసిక్గా. చెప్తాను ఆగండి. ఇది ఒకటి చెప్తాను. సి డిఫరెన్స్ ఉన్నప్పుడు యూ నీడ్ టు అడ్జస్ట్, దట్ ఈస్ అ బేసిక్ రూల్, ఐ అండర్స్టాండ్. కానీ ఇప్పుడు వెన్ అండ్ హౌ అనేది మనం ఈజ్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్. ఇప్పుడు ఏదన్నా 17,300 కదా, ఇంకోటి 17,500, సారీ 17,600. ఇప్పుడు చూడండి, మీకు పే ఆఫ్ చార్ట్ దగ్గర మీకు ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు 17,500 దగ్గర ఉంది, ఫైన్, ఇప్పుడు పర్లేదు. నేను అనేది ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ మనకి పెరుగుకుంటూ 600కి వచ్చింది అనుకోండి, ఒకవేళ, ఎందుకంటే మనం పొజిషనల్ తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి, నేను అనేది ఇప్పుడు ఈ ఫ్రైడే ఈ రోజు మీకు ప్రాఫిట్ వచ్చింది అంటే ఎగ్జిట్ అయిపోవచ్చు. ఎందుకంటే ఈ పర్టికులర్ పాయింట్ ఏదైతే ఉందో ఇది ఇక్కడికి మూవ్ అయ్యి మనం ప్రాఫిట్లో ఉంటాం. ఎందుకంటే దాదాపు చూడండి, ఇక్కడికి వచ్చినా కూడా మీకు ఇంకా లాస్లోనే ఉంటున్నారు, 1,000 రూపీస్ అలా ఉంటున్నారు. చూడండి, మీకు టార్గెట్ డేట్ చూడండి, టార్గెట్ డేట్ మీకు ఎంత కనపడుతుంది? 540 మైనస్ 1,000 రూపీస్ అలా కనపడుతుంది కదా. నేను అన్నది ఇప్పుడు అడ్జస్ట్మెంట్ చేసిన తర్వాత కూడా మనకి ఇంట్రాడేకి మనకి లాస్ కనపడుతుంది. సరే, పొజిషనల్ ఉంచుదాం అనుకుందాము, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. పొజిషనల్ ఉంచిన తర్వాత కూడా మేబీ మండేకి, సారీ, మేబీ నేను అడ్రస్లో చూపిస్తాను. 17,300 పుట్ ఒకటి, 500 కాల్.
చూసారా మీకు పెద్దగా ఇప్పుడు హోల్డ్ చేశారనుకోండి, ఈ లెవెల్‌లో ఉన్నప్పుడు ఇబ్బంది లేదు. మండే చూడండి. చూడండి మీకు టార్గెట్ పెరుగుతున్న కొద్దీ 590, 600 ఇట్లా వస్తున్నప్పుడు మీకు లాస్ పెరుగుతుందన్నమాట. ఇప్పుడు అప్పుడు మీకేమవుతుంది? మీరు అడ్జస్ట్ చేసినా కూడా మీకు పెద్దగా ప్రాఫిట్స్ వచ్చినట్టు ఉండదన్నమాట. ఇప్పుడు నేనన్నది సరే మీకు ఇది సె 300 పుట్ అనేది ఒక 100 రూపీస్ దగ్గర ఉంది. ఇట్స్ ఎ హ్యూజ్ లాస్. ఐ అండర్‌స్టాండ్. ఒకవేళ ఇంకా పడ్డదనుకోండి మార్కెట్. మీ మీకు మార్కెట్ అనేది ఇంకా డౌన్ అయిందనుకోండి. ఈ లెవెల్‌కి వచ్చేసిందనుకోండి. ఇంకా ఉంటుందన్నమాట. అప్పుడు మీరు చేయాల్సిందేంటంటే ఈ టైంలో ఏం చేయొచ్చు అంటే ఈ 300 పుట్ దగ్గర ఇది కాల్ తీసుకోకుండా ఏం చేయొచ్చు అంటే 17,350 గానీ లేదా 17,400 గానీ ఏదైనా వాటెవర్ సారీ 700 17,350 గానీ 400 గానీ ఏం చేయొచ్చు అంటే దీంట్లోకి ఈ పుట్ ఉంది కదా, ఒక్కటి తీసుకొని బై చేయొచ్చు అనమాట. సెల్ చేయడం కాదు, బై చేయొచ్చు. అప్పుడు మీకు ప్రాబబిలిటీ అనేది తగ్గుతుంది. ఒకవేళ పెరిగింది అనుకోండి, మార్కెట్ పెరిగింది అనుకోండి, మీకు చూడండి మాక్సిమం లాస్ ఎంత ఉంది మీకు 720, మాక్సిమం ప్రాఫిట్ ఎంత ఉంది 1700 ఉంది. సో మీరు కట్ డౌన్ చేసినట్టు కదా ఈజీగా. మనం మాక్సిమం ఎట్లా ఆలోచిస్తామంటే షార్ట్ స్ట్రాటజీలో షార్ట్ స్ట్రాంగిల్లో మనము అడ్జస్ట్మెంట్స్ అంటే ఓన్లీ సెల్ అండ్ సెల్ తోటి అడ్జస్ట్మెంట్ చేయాలని ట్రై చేస్తాం. కానీ మనం ప్రాబబిలిటీ చూసుకోవాలన్నమాట. సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఇక్కడ లాస్ ఆల్రెడీ అనిపిస్తుంది అంటే దెన్ మనకి ఇక్కడ మనకు ప్రాఫిట్ వస్తుండొచ్చు. కానీ 17,369 లో ఉంది కదా, మీరు 100 అన్నారు. ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఏమన్నా ఓకే మార్నింగ్ 100 అంటున్నారా? మీరు అడ్జస్ట్మెంట్ చేసినప్పుడు 100 ఉంది ఏమన్నా? ఓకే ఓకే ఫైన్. సో నేను అంటున్నాను అలా అని ఒకవేళ మీరు ఖచ్చితంగా అడ్జస్ట్మెంట్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు ప్రాబిలిటీ రెండు ఆలోచించాలన్నమాట. సో ఒకసారి ఈసారి నేను చెప్తాను. నేను వేరే సెల్లింగ్ స్ట్రాటజీస్ కూడా కొన్ని చెప్తాను నేను. ఐ విల్ ట్రై టు టెల్ యూ హౌ దిస్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి. 17,000 ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఏం చేస్తానంటే 17,000 కాల్ ఒక 2 లాట్స్ సెల్ చేసి కూడా సెల్ చేసి కాల్ ఒక లాట్ బై చేయాలి. ఐఎమ్ స్టిల్ బ్యాక్ టెస్టింగ్ ఇట్ బై ద వే. సో నేను ఇంకా ఫైనల్ చేయట్లేదు కానీ మీకు ఒక ఓవర్ వ్యూ ఇస్తున్నాను అది ఎలా ట్రై చేస్తున్నాను అని. సో ఇప్పుడు మనకి మొత్తం 17,500 మీరు చూడండి అక్కడ. సో ఎటు మూవ్మెంట్ ఇచ్చినా మనకు ప్రాఫిట్ ఉంటుంది. కాకపోతే దీంట్లో ఉన్న రిస్క్ ఏంటి అంటే మనకి 2 వీక్స్ అట్లీస్ట్ ఈ 2 వీక్స్ ఏదైతే ఉందో మార్కెట్ ఎక్కడికి మూవ్ కాకుండా ఇక్కడ ఉందనుకోండి అప్పుడు లాస్ వస్తుంది. కానీ దీంట్లో స్టిల్ ఓకే పిఎఫ్ చార్ట్ మనం కరెక్ట్గా అట్లా చూపించినా కూడా మనకి ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ డీకే ఉంటుంది కాబట్టి మనకి ఇంత 15,000 లాంటి ప్రాఫిట్ అయితే ఉండదు.
ఓకే. దీనికి 17 to 17, 17, 8 ఆల్మోస్ట్. ఓకే. సో యాక్చువల్లీ స్టిల్ వర్కింగ్. ఇది ఫైనలైజ్ కాదు నాకు చెప్పినట్టు చూస్తున్నాను. అవి ఏది బెటర్ వర్క్ అవుతుందని చూస్తున్నాను. ఎలా అడ్జస్ట్మెంట్ చేస్తే మనకి అసలు రిస్క్ తక్కువ ఉంటుంది, లేదా ఇవి బై చేసి ఇవి సెల్ చేయొచ్చా అనేది స్టిల్ వర్కింగ్. What did I do? This is of 14th. This is of 7th. 17, 10, 500 put. Missed it. Okay, I should have checked this. సేమ్ బ్రేక్ ఈవెన్ ప్రైస్, కాకపోతే 10K లాస్ ఉంటుంది, 5 అనేది ప్రాఫిట్ ఉంటుంది. ఇది కాదు యాక్చువల్గా. సో ఇందాక అది మార్చాను కదా ఒకసారి, నేను మళ్ళీ ఓకే. దిస్ ఇస్ కైండ్ ఆఫ్ అగైన్ బ్యాట్మన్ లాగా వస్తుంది, విచ్ ఈస్ నాట్ వాట్ ఐఎమ్ లుకింగ్ అవుట్ ఫర్. జస్ట్ స్ట్రాటజీస్ ఒక్కోసారి రివర్స్ చేస్తాం అనమాట. మనకి ఇప్పుడు మాక్సిమం లాస్ ఎప్పుడైనా ఇందాక 10,000 కనపడ్డది, మాక్సిమం ప్రాఫిట్ 5 కనపడ్డది. నేనేం చేశాను, ఆ ఏవైతే ఉన్నాయో బైని సెల్ చేశాను, సెల్ని బై చేశాను. అలాగే మనకి ఎక్కడైతే మాక్సిమం లాస్ కనపడుతుందో కింద, దాన్ని ఆ స్ట్రాటజీని రివర్స్ చేస్తే మనకి వర్కింగ్ స్ట్రాటజీ వస్తుంది అనమాట. సో మీకు ఈ వీక్ ఒకటి చెప్తాను, అక్కడైతే చేస్తాను. ఓ సారీ, ఐ డెంట్ చెక్ మై పొజిషన్స్ నిజంగా. ఓకే, ఇంకా అక్కడే ఉంది, రైట్. ఓకే, మీది ఎంత క్యాపిటల్ ఉంటుండొచ్చు దీనికి, ఒకవేళ మీరు షార్ట్ స్ట్రాటల్స్ కానీ స్ట్రాంగిల్స్ కానీ? ఒకవేళ దీనికి పర్టికులర్ గా పెట్టుకున్నాడు అంటే, నిన్న నాకు చెప్పినట్టు గుర్తు, సమ్ 5 ఎంతో అన్నారు. సరే, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, నేను సింగిల్ లాట్ తో చూస్తాను ఇదన్నా. ఒక్క నిమిషం.
Hello, Chiranjeev garu. Welcome to Safe Data. You are Telugu or English? Which language are you comfortable with? Which language? Telugu or English? I do not know so many languages, Chiranjeev garu. Okay, so Bank Nifty is in a bearish mode today. If you have already entered Bank Nifty position, I would say wait. I do not know. Have you taken a already position or expecting a view on it? If you have already taken a position, we can hold until it breaches this level, whatever the level that you see, because this particular support zone is a strong support zone for intraday. If this breaks, it will further move down. So I have already taken a put position here. I, you see this? I have already taken morning. Also, I have taken two put positions, and also about some time ago, I have also entered another put position. So I am waiting for my targets here. So I've already booked some profits. Sorry, see this, and I am waiting for my profits here. However, um, I am totally bearish on Bank Nifty today completely. I'm waiting for this level to come, and this has been testing for long time today. Since morning, it has been testing this level. Okay, you purchased it at 38 1 minute. Is that an option or a future? You purchased put at 38 118, or is that a 3800 put or 3900 call? Which one it is? But I'm on the whole, I am bearish. So if this candle or if this trend closes above this level, I will exit my position. I have taken all. I told you that I have already taken a. Okay, future it is. Okay, future it is very very long now. I would say 38,000. It's close to 1,000 points. You have purchased it at a very high price, and I should have kept a very good stop loss. Let me tell you on a daily basis. So probably you must be asking for position 38,100. So on a positional front, is that an October futures? So yes, okay, nice. Let me tell you what. 37 120 11125. I would say if today uh, Bank Nifty closes in red and breaks our intraday low,
Let me put it that way. So today's, if you look at what is the lowest price, 37,300. One second. Am I looking at a different chart by the way? One second. Yep, nice. So if today's candle, you go by the day candle, and if this is closing in red, which basically means it closes below today's lowest level, please exit. Otherwise, if it is closing above the open price, for example, today's open price is 37,140. So by the end of the day today, if it is closing above 37,140, please hold it, and that can go up to 37,000. Let me give you. That's a positional call I'm giving you, not an intraday tomorrow also. That can go up to 38,300 around. So that is my view on Bank Nifty for now. आज तो होल्ड कर लो भाई, देख लेंगे क्या होता है. But you have taken it on a very high price. I mean, did something trigger you to buy that at that price? I mean, nothing wrong. I'm saying you must have had some kind of hint, right? Moreover, it has had a very good bullish momentum, to be frank enough. However, there was a resistance that it was taking. See, look at this. Now, this is good, but there is also strong support at this level. Today's open price, etc. And if it falls down, it can still go up to 36,500 around. So I would say you can hold it for today, since you waited for long. And then you can exit probably, around this level if it is closing below the open price today. So which is a long time holding. But let me give you my view, for the October month, I am bullish in Bank Nifty. Just keep it a secret, Chiranjeevi. So for the October month, I'm talking about. So I'm not talking about today, tomorrow, or week thing. So positionally for the October futures, even in Nifty and Bank Nifty, I am bullish. And I will tell you why. Because if you look at multiple, you can also go and check my videos out. Other videos that I've posted on my channel. I was talking about why I am bullish in Nifty and Bank Nifty for this month, because so if you look at all the Nifty positions here, PSU banks have been doing very good. PSU banks have been doing very good, though they have given a kind of retracement sometime, but they have been doing very good. You see this. Sometimes they have given a some resistance from top, but they've been consistently doing good. And when PSU banks were also performing, private banks are also kind of bullish. You see this. Look at this. So they are good. So I am bullish in October month at least. So for me, it's not a panic zone. But
if you're talking about intraday, I would say be careful. uh, I mean, it's all about money. I know. Uh, if you have waited for such a long time and from 38,000 to 37,000, it's kind of how many lots have you taken? One lot probably. I'm guessing, just saying. 25,000 is. Oh yeah, oh yeah. I I want Nifty Bank to be bearish today because I bought put. Sorry about that. Doesn't mean you no आपको लॉस करने के लिए. I am not thinking of that way, but telling you, I am kind of bearish and based on price action. Basically, I don't follow, literal technicals or these fundamentals. Mostly, I go by price action, how people buy, volume, open interest, where people want to buy, and the psychology of it. Based on that, I would normally trade. So it's kind of good. You look at that a day wise chart, it is fine. It looks a lot of greenish. There are reddish candles as well, but yes, it is probably going above the open price today. Hmm. You must have been praying hard for it to go up. Yeah, you have to be. Sometimes you have to be mean. It's all about money, Chiranjeev. It's all about money. When it comes to you, I'm sure you would also be mean on that. Now, when compared to someone who would still want to go the market down and you want it to be up, who is mean there. So, being mean is relative always. It's not an absolute notion. But yes, but I would say, avoid trading in futures if you think you're not sure about a particular trend. Else, um, for a short term period, I would say you can trade in futures. But if you, unless you are so sure that it is going up or down according to your strategy, I would say don't hold positions, futures, from for long time. Angel broking? Why angel broking? I mean, you want me to go to angel broking section? I didn't get. You want me to work for them? And I didn't get you. I mean, sorry about that. Did I break him or I don't know. Oh, okay. You're talking about the stock, angel broking stock. Nice, good. 6% done. Thank you. I have a lot of other positions in line, so I'm not going to buy any more stocks today. I have a few more stocks held up in the other account, and I would also do an option selling mostly. So I am pretty much safer there at times.
Thank you. I mean, angel broking, yes. There's been, let me see. Since you said, are you still holding it or exited? It's forming higher highs. You could have still, held on to it if you did not. Probably you can maintain a stop loss, by the way, but you can trail the stop loss. That's what I would say. You look at this. It's actually forming good higher highs. It's not false breakout. Yeah, but since I think you exited. Oh yes, and that's no more a secret. Many people have multiple accounts. I don't think everyone has a single account. I can fairly say I have about 7 accounts, I would say. Mm, no profit booked. Okay, why? I mean, okay, okay. You said profit is booked. Okay, nice. I mean, see, it's good that you book it than ending up in losses. That's there. It has given a very good bullish momentum. But if you ask me what would be the target in there, you know, somewhere here, and the second target would be there, 14, 27 or 30 around. So that would be the target for me. 13,115. Okay, I'm still waiting for some profits there. Let me see if something has been good. Hmm. Okay, this would be my expectation today. Let's see here. So you have any more positions held? Do you have any more positions that you are holding on to?
If you have any positions that you're still holding on to, you can just let me know. I will be able to let you know. I mean, unless you're sure of it, of course. Yeah, this trend line is for you, Chiranjeev. Hope that will bring a smile on your face at least. Still there. Come on, give me some good profits today. It has been a strong support zone since morning. This one. 37,070 or 37,050 around. Nifty is only for option selling today. I would say this is so good for option selling today. I think by 2:30, 3 o'clock, we should see some good decay. थैंक यू एक लाइक तो बनता है भाई 37 okay so breakout uh-huh not today not today I don't think it is going to be today 424 no Chiranjeevi no bhaiya no I don't expect that today at least today it's about 300 points reversal why I will tell you I oh thank you so much that was so nice of you I will tell you why so nothing to disappoint but I'm trying to give you my view that's it see basically we must always take into consideration two things when we talk about bank nifty. Okay, one is private banks and PSU banks. Okay, secondly there are four major banks. Let me pull that out. I don't have that somewhere here. Okay, let me create that. So I'm not telling you that you do not know. I'm just giving you my view. That's Kotak Bank and HDFC Bank and RPL Bank. So these are, in my experience, I have seen these are four banks which would define or which would affect the momentum of Bank Nifty along with the private bank and PSU bank sectors. Okay. So, but if you look at here, I don't see a good bullish momentum except for the RBL bank. You see this levels. Except this, RBL bank is kind of has given a gap opening, but apart from that, I don't see a good buying zone for rest of the three banks. And adding up to that, so not limited to this, but adding to this, private banks are down.
today, at least intraday I'm talking about. Today they are, and PSU banks are, yes, they have that bullish momentum. So it's like 50-50 kind of thing. So it's not they fluctuate. It is what they make the bank nifty move. See, by just looking at bank nifty chart, we cannot define how bank nifty works. We need to have some calculus in mind, how or what sectors define, what sectors would affect. So when we talk about nifty bank, all the banks in India would fall under that bank. Now, sorry, nifty bank. So eventually, if more number of banking sectors are moving up, then Nifty Bank will move up. Otherwise, I'll give you a simple strategy, or no, it's not a strategy, it's a statistics that you can check. You can go to money control, and there's something called, it's been long time. I don't regularly check this, but it's been some time. I'll tell you where it is. Okay, markets. There's supposed to be a GUI, a graphical interface, somewhere here. Not this. I think it is technicals. Oh yes. You look at this. Look at this live market map. You see this banking and financial services. If you look at this, this is a, which basically means that it is greater than one. So the color matches it. See this? So today you cannot expect the entire bank nifty to move up really. Where HDFC Bank or HDFC, they are really, really, really red. Okay, and what else? IT sector is kind of red. I mean, this will only show you how the other banks or how the sectors are performing. They cannot define this whatever the chart you are seeing is not a definition of how Nifty Bank is going to perform. It is only an indication that how it is already performed. So we cannot base our trade based on this, but we can just get an information of how the market is currently. So probably you can also check this. And moreover, if you look at the number of shares which are advancing and declining, there are 901 and 878 is pretty much, 60, 60, 40, 65, 35% or 60, 40% around. So, which is not a great indication that we'll have a trending market today. Sorry, I'm not disappointing you, but just letting you know how this is going here. And private banks are like all the way down to 160 points. So it's not a good sign. If you want, you can actually try Nifty futures where there is a less um, fluctuation in terms of profit or loss. You know, if your strategy goes wrong,
you would be in less losses. Just that it has a higher quantity of shares. It has 50 quantity. It has Nifty Bank has 25. That's a different case again. Um, However, it's this seems to be a good bet than Nifty Bank if you want to balance both profit and loss ratio. Chiranjeevi, if you are live, you can also join the Telegram group, which is already available. I mean, that will be for educational purposes only. So I am not going to um, take money and provide calls, nothing of that sort. It's going to be completely live trading and education on live, so something of that sort. So don't expect me to take money and provide calls. No, it's just that I provide. I'm only working on price actions and multiple other strategies. I work on building strategies. So it's something I would like to carry forward. So I'm holding on to my positions because I know I've already booked decent profit in the morning itself, so I am good taking this kind of loss. And moreover, I trade only with less quantity because I am trading live. While I'm streaming, I'm taking a trade, so I don't want to trade with higher quantity and lose money. So that's one of the reasons why I trade with less quantity. If I am offline, I mean offline off the stream, and that is when I trade with higher quantity, but not here. Yes. Uh, okay. Oh, okay. I thought I put it in the description. Somehow it is missing there. I'll give it to you. Give me a minute. One second. Okay, that's where the link is. I put it.
Okay. Hope you got the link. And Kavita garu, if you're online, if you're live, um, this is one of the um, strategy in option selling um, that you might want to check it out. You can consider both risk and reward there, and the kind of capital that we have here. You see, this is where we can invest only lesser capital with longer break even. Look at that, 16,760, 17,930 is kind of very good break even. All right. And we have decent profit, 11,000 with one lot is um, it's like almost like 10% of what we have invested. Though we don't expect that much of profit every week or every month, so you can still keep that in your radar. Probably you can um, paper trade it multiple times and then get into it. Then trying it right away. This is one of the strategies. Thank you, Chiranjeev. Okay, I am actually, you know, mistaking your name spelling for the Telugu actor Chiranjeevi. So you got to excuse me if I mistype your spelling, name spelling. Okay, thank you for joining. I will normally go live every day, of course, except weekends. That's understood. So you can join, and if you have any questions, clarifications, doubts, and any new things that you want to try, or if you have more strategies in your kitty, please let us know, and we will be good enough to acquire that. So, Gaita garu, this is one of the strategies and which has a good break-even price, and we can invest only 1.6. That is the maximum margin that is required for it, with a 10% of profits around. Though the probability is less, if you look at the probability 53% only, but we can exit even if we get somewhere around 5 to 8% of the profit. Probably if you get 8,000 or 7,000 of the profit, you can still exit, but don't trade with higher quantity. And moreover, I would suggest you to try it with a paper trading flow first, and then get into a real trading later. This is I'll tell you, there was a name for it. This is some kind of lizard uh, strategy. Jade lizard, I guess. Yeah. Okay, which I personally like it. Um, but you can also increase these strike prices or reduce the strike prices if you are um, bullish or bearish in the short term. So that will fetch you more or less profits based on the strike price that you trade in. This is one thing that you can keep in mind. Hope I'm clear. I Did you get everything what I said, Kavita? I don't want to miss this since you are normally trading in option selling. Right, no problem. So that is one.
And when it comes to stocks, okay, where is our bank nifty? Mhm. It is still flat there. It isn't giving me any decent profits there. Probably I may have to close with a little loss today. Yeah, at least Friday. I think we have been making good profit since Monday. We didn't even lose. We didn't incur losses, I guess. At least, thousands and thousands of rupees. We're still holding on to our stock positions. Short strategy is what you are holding on to. I'm sure that should give you good profits. Today, I think it is sideway momentum, not a very bullish, not bearish as well. It's kind of Nifty is like a snail, that moves slowly upwards. Even if you look at the chart long time ago, maybe when it was trying to hit the all-time high, it was slowly moving towards the all-time high. It doesn't give a sudden jump, move slowly. It was like a snail, slowly move upwards. And now it is trying to slowly come down. Nifty is something. Nifty is very good for option selling, by the way. Nifty is very good. Bank Nifty is not reliable sometimes because Bank Nifty does not know. You do not know when it will hit you. With 1,000 points up, and sometimes it hits you with 1,000 points down. So which is like not something which you want to trade in. I mean, if you are a risky trader, I am a safe trader. I go by my channel name, so uh, you can bank on me on that at least. But yes, whoever is good enough with the strategies, lot of other strategies, they can um, trade in fluctuating markets or lot of volatile markets. Short strategy is something that we can try if Bank Nifty is somewhere where people want to try. So what? Okay. Do you have any positions that you are holding on to, Chiranjeev? Just wanted to check. Um, hmm, I have given a bearish momentum on HDFC Bank 2 days ago. So I think it is falling now. It has taken a good resistance here. That is what my hunch at this level. It has given a very good resistance. So I am kind of bearish in Bank Nifty. So if someone is holding this, please be careful with the stop loss of this 1630 or 1640. Should exit. Um, Bearish, and then right. And I was talking about um, what was that? Maruti is nice. Amar Raja batteries, yes. 757. Yeah,
Did anyone take Kavita garu, or have you taken? I given this call in the morning. Amaraja batteries. If you have taken, you should be in good profit. This has hit a high of 775. My God, nice. Mm, the high of how much it is? Hmm. So that's one. You don't know. I think it's kind of uh, mentality or kind of sentiment in our market, I guess. We don't trade on stocks, or we don't trade stocks which give us profits. But you look at this, I am trading on a stock which I am still holding it with a loss. Okay, though I have other stocks which are giving me profits, that's different case. But I'm saying, it's kind of sometimes it's kind of that. Um, we held on to something which is giving us a lot of losses than profits. Happens sometimes. In the day chart, it is trying to make a doji, I guess. Mm. So, Chiranjeevi garu, you can please share our channel with your friends in groups or somewhere, and let them also join the stream. Um, we are looking for more people who want to start new, fresh, who think this entire share market or trading is a gamble. Most of our Indians, or maybe whomever we know, probably when we talk to them and tell them that we are part of share market or we normally do trading, investing, etc., they consider it as a gamble, which we don't want to have it in people's mind. So my main intention is to get that opinion out of their minds. So basically, if someone wants to start fresh, or if people want to be safe in their trading, not someone who wants to earn lakhs and lakhs of rupees a day. So that I would, I'm not a guy who would want to do that. But if someone is kind of wants to play safe, wants to learn strategies or trying to build their capital, I don't want them to lose money, but yes, they have to build their capital. However, we just have to play safe basically. So um, if you think this content is good enough for us to learn the strategies or get some knowledge, please share our channel content, channel link with your friends and let them join the group, um, or the YouTube channel. Thank you. I think I've done enough branding.
This is certainly kind of doji. I think it will end up where it has started. I think I will set a stop loss. Let me see. That is taking resistance there itself. It's one again. After the double bottom here, look at. Hope it isn't making any head and shoulder pattern. Good.
What banks? Okay, again. Okay, so Kotak is kind of so nice, nice. I think Kotak will come up. It will boost itself up. This is also taking a support. Okay. Most of these banks are either at the support or resistance level, so can't expect market to be trending. You see this, suddenly it has a red candle and given a green candle, and people are also confused. Whoever is trading, they are also confused whether to buy or sell. Yes, yes. Option chain is not my thing, but let me look at the uh, open interest that's building up. Still looks a bearish momentum, at least intraday, at least for another hour. I don't see a sharp move, Chiranjeev. Maybe if you're thinking it would still go up, but you can just wait then. The price. Screener is. But you might expect a bullish momentum monthly or overall kind of thing, as I said. Just that I'm not bullish intraday. Though it might end flat or just above the flat level or below the flat level, but I don't see a trending movement or trending range in Bank Nifty. Kaithagar, when did you take equity at 817? Amaraja batteries you have taken at 817? Hmm, that's a long time. Okay. Hmm. It has to break the level of 785 if you still want to be in profit later. It has to break that 785 level, then probably you can expect a bullish momentum after that. But um, no. But yes, it is forming higher highs. So for now, at least we are
bullish. Yeah. Um, Here, okay. Mhm. Something like this you might expect. So, yeah, Amaraja batteries, I'm bullish, but you have taken it at a higher level. I do not know when you have. 811 is kind of uh, around in April. April తీసుకున్నారా? My goodness. You might have exited by then, and moreover, that was kind of okay. So you might have taken at a support level then. Okay, I understand. I understand. Okay, that is where you have taken. But since it has already broken the support level, around this area, at this level, you should have exited, somewhere at cost to cost or probably, at a lesser loss. Now that you have to wait. The problem is not about the loss. I'm saying, I am most of the times I am kind of a guy who can hold on to multiple uh, stocks in equities, than options. I really support that because they are safe enough. You don't have to really worry about how long you hold it. Than options. Options you have to really worry that okay, you have to end it up in a week or in a month or so. But in this case, where equities you can still hold up to maybe 2 years, 3 years. That doesn't really फर्क तो नहीं पड़ता इसको. So, um, however, my only concern is that your margin gets blocked for a long time. No, I do not know how many shares you have taken, but um, if we have taken good amount of shares, even 100 shares, if you have taken at least 100 shares, that would have been blocking lots of money for you. You could have utilized that amount for something else. Good that at least it has taken a retracement here. You are lucky at least I would say. You know, you are lucky at least, it has taken that retracement. Otherwise, if it were to still go down like this, if it is still going down even after this, and you tell me at this point whether to hold it or not, I would say, Madam, I have no clue. uh, because that has fallen enough there. Okay, let's look at our holding positions again one more time. One is Bajaj Auto, right? Where are we? Bajaj Auto. Bajaj Auto 3854. Good. Nice. We are holding it. We are holding it. I mean, next time I would say tomorrow or the day after, if it comes to that, cost to cost price, please exit. Don't wait for, higher levels because why I am saying it's an option stock that we are holding on to. So that's one of the reasons. And I'm still bullish. I would say I stand by you, with you there. However, we don't want any more losses than having higher profits. We want to reduce the risk of it.
So if there is a movement up to 38.80 around, around this level, you can exit or you can trail the stop loss at least. I would say I'm bullish. I'm bullish. As I said, I stand by what I told you. I am still bullish. I've been telling you even when it was falling. So I am still bullish. However, I want you to exit with a lesser profit or trail the stop loss once it reaches cost to cost. Okay. Or maybe if you are comfortable, you can also exit with a lesser loss as well. I don't even mind. We can get into another stock and recover those losses. But if there is a decay that's happening, or you know if you are not comfortable holding on to that position for a long time and causing a kind of panic situation, we shall not hold on to that. That's one. Bajaj Auto. Uh, Next one is Granules is what we are still holding on to. Yeah, I'm bullish still. 22. Okay. Granules, I'm still bullish. It is taking little lower highs, etc. Higher highs there. So yeah, but I want the resistance zone to be broken there. Where is this? Yeah, I want this resistance zone to be broken. If that is broken, I'm going to hold it for a long time until I get good amount of profits. Okay. So this is Granules. We are holding on to it. No need to panic. Still holding. That's one. Next one is Voltas, right? Okay. Where is it? Voltas good. It. I want this to fall down a little more since we are on put side. Mm, okay. So let me look at my positions on the other side. Okay. Voltas has given an up movement. Then it is trying to fall down. Mhm. I think you have not taken a Voltas position, right? I am holding on to it. Just taking a support here. Okay. On the upper side, yeah, 22. Okay. We're still holding Voltas again. Holding on to Voltas. I think these are the three things that we are still holding to. Do we have any more? Let me check if I have any. Okay, I have Coal India that I am still holding on to. That's into equities. Ah, nice. That's nice. Okay. Go, 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 go. Go, Coal India, go. Bella ciao. Say, go, 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 go. Hmm. So I am still holding Coal India. So all we are holding all of them. I will probably exit once it reaches maybe around
It's an equity share, so I don't really consider it to be a risk. So I did not take it in um, options. By the way, I think Coal India does not support options there. I don't know how much. Okay, it is a high quantity, so doing it. Okay, that's still fine. Coal India, if you still Coal India, don't buy it in options. By the way, as I said, initially it is around 4,200. I think the single lot quantity. So let's not take that risk. Good here, Coal India is fine. So we are holding on to that. What are you doing, Chiranjeevi? You are taking all my money. Hmm? He seems to be praying hard for the bank nifty to go up, and I am ending in losses today. Hmm? Don't pray that hard, Chiranjeevi, please. No. So this is nice. Moving ahead, bank nifty still at that support level, or sorry, resistance level. How it's been there for a long time. You know how much time it is? Since morning, I think since 11:30, 11:45 around. Uh, it's been 3 hours almost. It's just taking a good resistance at this level. At the level that we have drawn, 37, 170 to 200 is kind of thing. That's so it's kind of this is kind of resistance zone there. If this moves up and takes a retracement, and if this moves up and takes a retracement, this will go up. But I don't think it is going to break that. Even the open interest seems to be less there. So I don't think this is going to make any big move. Granules, we are in profits. Good that we are still holding it. Granules, we are holding. I am holding at least. I think Kavita Garu, you have taken granules as well. That was a sharp move. Nice, nice. I think I will exit now. Now, yes, 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 yes. I will exit now. Nice. That was nice.
Where are you, my dear granules? Yes. 2130, 2150. So I am going to exit. I am going to exit. Yes. Done. I exited granules. Kavita garu, please, if you are there, you can trail the stop loss if you want. If you want, you can trail the stop loss, but I am not holding it anymore for now at least. I have good amount of profit there. So it has given a good momentum. Nice. I mean, this is one good retracement or one good opportunity for us to sell. We are going to exit. Safe trader, that is what it means. Hmm. Nice. Granules is kind of. If you are trailing the stop loss, you can wait up to this level. Yeah. If you are trailing the stop loss, Kavita garu, you can uh, watch up to 328 or so. But I would say at this position, I do not know whether you are live or not. I only see one there. If you are live, can you ping in the chat if you don't mind? In the YouTube chat, I meant. Kavita garu, are you live? Can you ping in the YouTube chat if you are live? I'm kind of concerned whether you booked the profit or not. It's still a good thing. I mean, we are at 22. We're still in more profit. Are you 2135 where I exited? So, are you still there alive? Kavita garu? Are you there? Please ping in the YouTube chat for the response, please. I am not regularly looking at my Telegram channel there because I am actually looking at other stocks and my option selling positions here. So please, it will be easy for me to answer live than typing something on channel there. Okay. Welcome to the touch. 37,340. Booked at 21.5. Nice, nice. Good, good. Talia. So, granules, you booked it. It is at 22, but we are still fine. Don't need to really worry. We are good with profits what we got. So, hi Prashant Reddy garu. Welcome.
Welcome to Safe Trader. And you use an Airtel. 1 second. I mean, you got to tell me whether you have entered the position or just looking at the view. Are you looking at the view or just have you entered it any price? Okay, ఏదైనా price లో enter అయ్యారా? ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు తెలుగు కదా? సో మీరు ఏదైనా ప్రైస్ లో ఓకే యూ బాట్ ఇట్ 714. That was at lower lows. That was at lower lows, bro. ఎంత క్వాంటిటీ తీసుకున్నారు? పెద్ద క్వాంటిటీనా తక్కువ క్వాంటిటీనా? అంటే అబౌవ్ 100 బిలో 100 క్వాంటిటీ? సేఫ్ గా ప్లే చేద్దాం, మరి రిస్క్ వద్దు మనకి. ఇక్కడ దాకా వెయిట్ చేయొచ్చు కానీ ఐ డోంట్ సజెస్ట్ బ్రో. 70 క్వాంటిటీయా? ఓకే. సో ఈవెన్ 70 క్వాంటిటీ అయినా 600 అంటే మీకు, అంటే నాకు తెలీదు మీ రిస్క్ రివార్డ్ తెలీదు నాకు, కానీ ఇది బ్రేక్ అయింది బ్రో. మీకు ఒకవేళ ఇప్పుడున్న లాస్ పర్లేదు అంటే మీరు 660 వరకు హోల్డ్ చేయండి. లేదు ఐ కెనాట్ టేక్, అంతవరకు చేయలేను నేను అంటే ఎగ్జిట్ అయిపోండి. ఐ స్ట్రాంగ్లీ సజెస్ట్ ఎగ్జిట్ భారతీయ. ఈ టైంలో కాదు, అట్లీస్ట్ ఒకవేళ ఇప్పుడు నేను చెప్తాను చూడండి. ఇప్పుడు ఒకవేళ మీకు పాజిటివ్ ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే మూమెంటం ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే ఇది ఇక్కడ నుంచి కిందికి ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత, లేదా ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత, కానీ వేరెవర్ ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ అ రీట్రేస్మెంట్, ఇక్కడ కానీ ఇక్కడ కానీ, ఈ సిచ్యువేషన్ లో మాత్రమే మీకు మళ్ళీ ప్రాఫిట్స్ వస్తాయి, అంటే అప్ వెళ్తుంది అంతే. సో ఐ డోంట్ సజెస్ట్. ఒకవేళ మీకు ఇలా వెళ్ళిన తర్వాత ఇలా తీసుకుంటుంది అంటే, మీకు మంచి సపోర్ట్ జోన్ తీసుకుంటుంది అంటే, దెన్ యూ కెన్ వెయిట్ ఇక్కడ ఈ లెవెల్లో. కానీ ఒక్కోసారి ఏమవుతుంది అంటే, ఇప్పుడు చూడండి మీకు లోవర్ లోస్ వస్తున్నాయి కదా, ఇక్కడ నుంచి ఇట్లా ఇక్కడ వచ్చి మళ్ళీ పెరిగినా కానీ సడన్ గా పడ్డది అనుకోండి, మీరు ఆ లాస్ తట్టుకోలేరు ఒక్కోసారి. అంటే డిపెండింగ్ ఆన్ ది అమౌంట్ ఆఫ్ క్వాంటిటీ దట్ యూఆర్ హోల్డింగ్, దట్ ఈస్ వాట్ ఐ వుడ్ సజెస్ట్. ఈ టైంలో అట్లీస్ట్ మీకు 70 క్వాంటిటీ అంటే ఆల్మోస్ట్ ఎంత పడి ఉంటుంది? 70 into 6 ఎంత అన్నారు? 700 అంటే దాదాపు ఒక 4,000 అండ్ 49,000. లెక్కల్లో వీక్ అయిపోయినట్టున్నాను నేను. 49,000 అరౌండ్. సో మీకు ఆల్రెడీ దాదాపు 740 నుంచి దాదాపు ఇక్కడ నుంచి అంటే ఒక 40 రూపీస్ డౌన్ వచ్చినట్టే ఆల్మోస్ట్. సో 2,000 చేంజ్ ఏమో మీకు లాస్ లో ఉంటుంటారు. సో నాకు తెలిసి మీరు ఇక్కడ దాకా వచ్చిన దాకా రీట్రేస్మెంట్ దాకా చూస్తాను అంటే 660 రేంజ్ వరకు చూడండి బ్రో, ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు. అదర్వైజ్ లేదు నాకు అవసరం లేదు, అంత రిస్క్ ఎందుకులేండి, అది కూడా అవసరం లేదు నాకంటే ఎగ్జిట్ అయిపో. ఇక్కడ దాకా వచ్చి రీట్రేస్మెంట్ అంటే ఏం కాదు. ఒకసారి రీట్రేస్ అయింది అనుకోండి, లెట్ మీ టెల్ యూ దాట్ సినారియో ఆల్సో. ఒకవేళ ఇది రీట్రేస్ అయింది అనుకోండి, ఇది దీన్ని బ్రేక్ చేస్తుంది 735 ఈజీగా. రీట్రేస్మెంట్ చేసిందంటే దట్ ఈస్ లైక్ అ బూమ్ మీకు. ఓకే, ఇంకోటి ఇది बैंक बैंक निफ्टी goes up. इतना फेयर नहीं है चिरंजीव भाई, दिस इज नॉट फेयर, दिस इज नॉट फेयर.
You might have broken an extra coconut for your favorite god. This is not fair. Yeah, I do, ప్రశాంత్ ప్రశాంత్ గారు నాకు టెలిగ్రామ్ ఛానల్ ఉంది. కానీ అది పెయిడ్ ఛానల్ కాదు. డోంట్ ఎక్స్పెక్ట్ ఎనీ ప్రీమియం కాల్స్ అలాంటివి అయితే ఉండవు. నేను ఫ్రీగా నాలెడ్జ్ షేర్ చేస్తాను అంతే. లైవ్ ట్రేడింగ్ చేస్తాను అంతే. సో దిస్ ఇస్ బేసిక్ డిస్క్రిషనరీ. एवरीथिंग इज निफ्टी एंड बैंक निफ्टी. क्या मेरे भाई क्या. So I am sharing the link. So from next video I will also add the Telegram channel link. ఓకే, మీకు అది మన చాట్కి పిన్ చేశాను, మీకు కనపడుతుందా? అది మన టెలిగ్రామ్ ఛానల్. ప్లీజ్ లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. ప్రశాంత్ గారు, you know what, Chiranjeevi, let me give you a jalak. I will take another position here. Let me see. I don't know. This is going to be a hunch, but I will try. 274. So this is a fight against me and Bank Nifty. Let's see. Thank you, Prashant Garu. Thank you so much. Please share this channel. We'll have a lot of Telugu content as well. Please share it with your friends and groups. Nice. Okay. 274. Nice. That's going up. Either in profit or loss, I am going to exit my Bank Nifty position today. Either in profit or loss, I am going to exit. I am not going to carry forward for Monday. One being the reason there will be a theta decay, so which I want to avoid. I don't want to carry this position for long there. Secondly, we do not know which direction it would move up to on Monday. Monday ఎలా ఉంటుందో కూడా మనకు తెలియదు. So let's not complicate things. Second. Third, I don't want to block my margins. And I am comfortable with whatever I get డైలీ మినిమం అయితే ప్రాఫిట్ లో క్లోజ్ చేస్తున్నాం. అసలు రోజు ఖచ్చితంగా లాస్ లో అయితే లేం. మీరు పాస్ట్ లైవ్ స్ట్రీమింగ్స్ చూసుంటే we ended with profits every day. Do not follow. Oh yeah. Agree. I'm an independent trader, by the way, so I don't follow this. I mean, it's good. It's good that we follow whichever is, fetching us good profits or strategies, etc. Even if you tell me, that this particular strategy is good at buying or good at selling, I'm ready to follow. There is nothing to feel ashamed of it. So if if whatever you are suggesting is giving me profits, as long as I am comfortable with it, I'm fine. I don't see an issue there. As I said again, at the end of the day, what matters is money for us. You remember that?
मेरे वो नहीं होता भाई, से होता। To 74. So I'm kind of, let's see. It's a tug of war. Let's see. Let us see. Hmm. Bharti at least. Okay. Granules we have exited, right? Which is at 22 now. Okay. Um, Voltas. Voltas, let me see how is it doing now. Voltas. Morning it was profit. Morning we were in profits in Voltas, but now it turned out to be little downfall, sorry, little up movement. You see, okay, it was at our resistance, sorry, support levels. So I am going to hold it. I am going to hold it. I am going to hold it. Yes, it is trying to form a lower lows, I guess, if I am not wrong. Higher rise. Okay, 15 minutes chart. Okay, it has taken a good support here at this level, and this is also for long time. చాలా రోజుల నుంచి మనకి రెసిస్టెన్స్ ఉంది ఇక్కడ, సారీ సపోర్ట్ ఉంది ఇక్కడ. సో నేనైతే హోల్డ్ చేస్తున్నాను. ఐఎమ్ హోల్డింగ్ ఇట్. లెట్స్ సీ హౌ దట్ టర్న్స్ అవుట్ టు బి. नो नो नो, कभी कभी होता है अभी, बोले तो क्या होता, सी, यू नो even if I look at multiple uh, trends and you look at only graph, no, it happens that you end up being right and I end up being wrong. So it always happens. Not always, it happens sometimes. It is not always charts or whatever the data that I am looking at might not be the entire data that I should be looking at. कभी कभी होता. See, now sometimes I trade out of the blue sometimes. Just like, I catch a particular price at that moment and sell it immediately, maybe in 5 rupees or 10 rupees. I don't wait for the very big moment to come. Hmm. This is likely. Why? What are you doing? What are you doing? How are you doing? Kabhi kabhi you see, there is also a gut feeling. Sometimes when you just look at the graph and say that, okay, come on, this time it is going to go up. Then no matter what, whatever happens, this is going to go up, and you end up being right most of the time. I have experienced that personally. I don't need to uh, just look at multiple data. I look at the chart and say, okay, I see a lot of green candles. Okay, it is going to go up, and I end up being right most of the times. Oh, okay, Tuesday and Wednesday. Nice, nice. So I'm gonna take out one lot of my position now. Let's see.
with this trailing stop loss 85. Yeah, I sold one of my half of the quantity already, just to ensure that I book safer profits and then wait for some more time. And if that gives me, a decent amount of loss, I'm also fine with that. I'm trying to cut down my losses. Capital management is very, very important for us. It is not how much we end up gaining, it is how much we stop losing. So that is very, very important for us. Mhm. That's nice. Prashant Reddy garu, like, extremely like చేయండి please. I mean, if you like, of course. Next time then. The basic reason behind promoting this likes or subscribes is only to ensure ఎందుకు అంటే ఎక్కువ మందికి రీచ్ అవుతుంది మన వాళ్ళకి. అండ్ ఎంత ఎక్కువ మందికి రీచ్ అయితే అది ఇంకా మంచిది అనమాట మనకి. We will have lot of people joining, and I get to teach lot of people where they have a wrong impression about trading. That's the only motive behind gathering a lot of people. Because with the kind of subscribers, maybe 37 is what I have now. I don't think YouTube is going to give me thousands of rupees. So it's practically nothing. They don't give me anything, and I actually trying to invest more from my side, from my pocket, for these kind of things, trying to give out the knowledge. So, and actually, if I trade, without live stream, I would end up with lots of profits normally. Because I get to concentrate on my trades. I don't need to, keep on answering. But I choose this particular flow because I want, most of our guys to know that trading is not a gamble. It's not a gambling. It's all about strategies. It's all about money making, and especially in Corona period where people don't have jobs and they don't get jobs sometimes. That is for them. I think it is a wonderful opportunity for them to get into a work from home jobs like this. I do multiple other things. I do a graphic designing. I do a web design, and um, I am into IT, and I work with server side servers. High end servers, Linux or etc. Those things. So I'm saying, it does not mean that everyone should be in the same position to help someone. So I think I'm at a position where I can help someone. Oh, I'm sure this would really cater to someone's needs. So that's one of the reasons why I'm actually asking you all to share this channel, like and subscribe, etc., so that it will reach more people. And of course, I hope I am trying to give you the right content than going for some profits. No. If you actually look at, I am not trying to trade with huge quantities here anywhere. I don't, even if you look at my orders, you never see higher quantity. You would only see one lot here. I think um, a major. I normally trade with only one quantity just to ensure that whoever is also looking at my live stream should also feel that we should not be trading with higher quantity. Multitasking policy. करना है भाई. Yeah, I know money is what matters at the end, but what is more important? When we segregate layers of importance, it is the knowledge that takes the first place. Money is falls second always.
We certainly want money, of course. We are here. Every trader, every YouTube channel for trading, whoever is joining, whoever is viewing, everyone wants money. Of course, who does not want? They have their needs, and probably other people who are actually watching maybe in you know greater need than me. Who knows? So money is there, but we also want to look at the safer part of it. And आप भी बन सकते हैं चिरंजीवी साहब. You can also do multitasking. There are a lot of things that you can do online. You know, trading, editing, multiple things. Anything that we have now, Voltas is what bothering me, but I'm still kind of bearish on this. Let it fall. I want this one to fall. बैंक निफ्टी चिरंजीवी साहब क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं भाई? Now Chiranjeevi will tell me whether I have to exit or hold it. So Prashant Reddy గారు. Poor bad. Okay. లాస్ ఎక్కడ తీసుకున్నారు? ఏ ఏ లెవెల్లో తీసుకున్నారు? లోవర్ లోస్. అయ్యో అయ్యో లోవర్ లోస్ బ్రో. మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా, కానీ ఇట్ ఈస్ అట్ ద సపోర్ట్ జోన్. బై ద వే, జస్ట్ వాంటెడ్ టు లెట్ యూ నో, ఇట్ ఈస్ అట్ ద సపోర్ట్ జోన్. ఈక్విటీస్ తీసుకున్నారా, ఆప్షన్సా ఏంటి? ఏ ప్రైస్ లో తీసుకున్నారు? ఎంత క్వాంటిటీ? ఐ మీన్ అప్పుడు నేను మీకు లాస్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తానికి ఈజీ అవుతుంది అనమాట, అందుకని అడుగుతాను. నాకు ఇంట్రెస్ట్ అని కాదు. సో లాస్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే దెన్ ఐ విల్ బి ఏబుల్ టు టెల్ యూ ఓకే ఇంత లాస్ ఎందుకు అని చెప్పడానికి వస్తుంది అనమాట, అంతే. కానీ సపోర్ట్ జోన్ దగ్గర ఉందండి ప్రస్తుతానికైతే. 1013 అన్ని హైలో తీసుకున్నారు మీరు బాగా. ఈక్విటీ అంటే ఫైన్. బ్రేక్ అవుతుందండి బాబు, ఇది సపోర్ట్ జోన్ కూడా బ్రేక్ అయిపోతుంది. ఇది మంచి సపోర్ట్ జోన్. మీరు ఇప్పుడు ఏదైతే చూస్తున్నారో ఇది మంచి సపోర్ట్ జోన్ లో ఉంది. దిస్ ఇస్ అట్ సపోర్ట్ జోన్. యా, ఇది మంచి సపోర్ట్ జోన్. ఇది 962 వరకు మీరు ఒకవేళ ఇది బ్రేక్ అయింది అనుకోండి, చిన్నదే ఇంకా ఇప్పటి నుంచి మీకు 969 దగ్గర ఉంది. 962 బ్రేక్ అయ్యి సస్టైన్ అయిందంటే ఎగ్జిట్ అయిపోతుంది ప్లీజ్. డోంట్ స్టే దేర్. ఒకవేళ ఇప్పుడు మీకు ఈ లెవెల్ నుంచి ఇక్కడ నుంచి ఇలా రీట్రేస్మెంట్ ఇచ్చింది అనుకో, అదృష్టం కొద్ది ఇలా రీట్రేస్మెంట్ ఇచ్చింది అనుకోండి, హోల్డ్ చేయండి. హోల్డ్ చేస్తే మీకు ఎక్కడి వరకు టార్గెట్ పెట్టుకోవచ్చు అంటే స్టాప్ లాస్ ట్రైల్ చేస్తుండాలి, ఎందుకంటే మీరు ఆల్రెడీ హైలో తీసుకున్నారు కాబట్టి చెప్తున్నా. ఈ లెవెల్కి 994కి ఆ రెసిస్టెన్స్ లెవెల్ మళ్ళీ క్రాస్ అయితే నెక్స్ట్ మీకు మంచి ఇక్కడ 29 దగ్గరికి ఈ లెవెల్ అంతే. సో కానీ ఈ లెవెల్ మీకు ఇంపార్టెంట్. 969 అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ప్రశాంత్ రెడ్డి జస్ట్ కన్ఫర్మ్ తెలుగు అని మాట్లాడుతున్నా, తెలుగులో. అదర్వైజ్ ఐ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఇఫ్ యూ డోంట్ అండర్స్టాండ్ తెలుగు. సో ఈ లెవెల్, if this level is being retested, then you are fine to hold it. But if this is breaking and sustaining at this below this level, I would say exit please. Don't
stay in this. No, 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 no. So that is there. Next, what is that? पता नहीं कौन सी Nifty को capture रहा. I should actually make Chiranjeevi moderator. Oh, comfortable. Thank you. Thanks, sir. Chiranjeevi, I can make you moderator, I would say. You know what a moderator does, right? You know moderator, right? In YouTube. Chiranjeevi, if someone asks for a joke, you start telling them a joke. If someone asks for, something, some place to watch out for, you give them details. You are like Alexa or Google Assistant, something like that. So nice. Now, good to have entertainment all the time. I know, I agree. Understand. Chiranjeevi bro, again. Okay, let me see. 200, 200, 200, 200. But jokes apart, Chiranjeevi garu, you can hold it for today at least, your position. Um, since you entered at very high price, I would say hold uh, until this 36 223, or if you are still looking for a lesser stop loss, it would be 36 863 around. Yeah, around this zone. You can hold it today. Okay, it's still futures. So I am with you. I would say, okay, I understand you have taken it a very higher price, which you should not have taken. But yes, with a stop loss of 36 850 or 870 range, you can still be there. It is likely to close in green. We are almost closing time. सीखना पड़ता है भाई, तेलुगु भी सीखो. सीख लो, सीख लो. You already know 3 languages. So Telugu is just another language for you. क्या हुआ? What? Okay. So it's past 25, so it has auto squared off. 277. So my bad. My bad. My bad. It's about 1900 loss. Okay, but anyways, at the end of the day, we closed it with profits. Nice, nice. Continuous fifth day profits. Please go and like my safe trader videos that I've already posted previously uh, on our channel. Every day at the end of the day, we were able to close in green every day, practically every day from Monday. We've been doing either stocks, options, or scalping or anything. Most of the times we would only do indexes where there is a less capital. People would like to
maintain only less capital. So that is one of the reasons why we choose only less capital accounts. For example, Prashant or Chiranjeevi, if you are looking for accounts or if you are looking for suggestions for a higher capital, maybe option selling or stock selling, etc., let me know. I will also be able to provide you that. Um, but you need to maintain, reward ratio, comfort zone there. I wait, wait. Oh, okay, okay, okay. I get that. Probably there are multiple other channels online. You know, patalo, bhai, patalo. Counter crab. You can cover two states. Probably try someone from maybe. It will be an interstate marriage or interstate relationship. That will be so nice. 37,360. Yay. Talia, Talia, Talia. Hmm. So, okay, as I told you, Chiranjeevi, yes, we closed about this today, but we can't really expect what happens on Monday. But however, it can still happen. As I said, let me stick on to what I said. I am overall bullish in Bank Nifty and Nifty this month. However, you just need to take into consideration that you know whenever there is a huge bad news, or it could be a wrong news, anything of that sort, if due to that, if suddenly falls down to you know probably like this, if it falls down, I'm not saying it would go up to 2800, and just giving a view. Okay, so if it falls down, this can still take a retracement and go up. So basically, I mean to say this, overall it can be bullish. This is what I'm trying to say. I'm not saying that you will be in profits. Okay. I- Overall, you can be in profits based on our strategies. You can be in profits, but I am, on the whole, I am bullish. That is what I meant to say. Don't take me wrong. Okay. So even if it is falling down for few more consecutive days, it can still come up. Okay. And we should be we should be in a decent, okay, even if it is a loss, we should be in a decent loss. If it is going up properly, as I said, 38,300 around, if it breaks that level, you know uh, then you will be in good profits. Up. मार्केट क्लोज होने के बाद कैसे था भाई? So that is it. So I would say, Chiranjeevi, you be very, very cautious. Let me be very frank on that. Very, very cautious, because you have you've already lost lots of, you are already in lots of losses there. So probably it's good that you manage your capital there than ending up in losses. You know, it does not really matter. It's okay even if you incur minimum loss, but don't wait for huge profits and end up in losses. That is what I would say. Okay, so good. um Kavita Gara, we lost you for some time. Okay, now I am looking at our Telegram channel. I think you have asked a lot of questions. చాలా క్వశ్చన్స్ అడిగారు అనుకుంటాను. Strangle granules equity. Okay, that's why I asked you to.
Thank you, Chiranjeev. I hope, and I hope everyone gets the knowledge. That is what my intention is. My target is, end goal is that everyone gets the knowledge. That is what I'm planning to. Let me give you a statistics. Though I wanted to tell later, but only about 0.7 to 1% of Indian population is trading. That's it. Imagine how many more people are not aware or still aware, but they don't want to trade because of this gambling opinion that they have about trading. They think it's a gamble. So imagine how what kind of opinion they have built up. So granules. I'm sorry. Should have asked me in YouTube channel first because I would also look at that, but I have other positions there. 327 where it has closed 2241. So equity తీసుకోవచ్చండి, but don't take huge quantity please. మనకి already low నుంచి it has shot up much. It has grown so much here until our first target. As I said, almost it is near to our first target already. So if you want to take it, but take a lesser quantity, very very less quantity. Okay, and hold it up to 333. Yeah, 333 range. That's, or if you want to maintain a stop loss, probably around this 324. Oh, okay, I think that's going to be quick. Okay, around this 322. So that is what I would suggest. You know, with trade with lesser quantity. If you want to trade in granules equity, very less quantity, where where you understand the risk part of it at the bottom zone, 322 or 320, and a reward part of it on top, 332, and if it goes above 334, around that. Hope you get that. And okay, so you are short straddles. Okay. So now the Friday is over. I would say don't make any adjustments. Monday to we hope that will be positive. Let's see. Dream 11 PA team banao. Okay. Thank you, Chiranjeevi. Thank you, Gagaru. Thank you, Prashant Reddy. So we'll meet again on Monday. Thank you for joining, and I will end this stream now. You can always ask me if you have questions in Telegram channel. I will check that. By the way, um, if you have any questions in, during weekends, or if you think if there is an opportunity for you to let me know about a news or anything that you want me to be aware of, yes, I will be. Okay. Thank you for joining, and stay tuned. Please subscribe, share our channel to a lot of people whom you know, and I promise to give more rich content. Thank you. Stay tuned.